Hello all, welcome to my channel Sweros and Doctors. So first of all, good evening to all of you. ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ 60 అవుట్ ఆఫ్ 60 ఎలా స్కోర్ చేయాలన్న టాపిక్ అనమాట. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా 2 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయాలని. మీలో ఎవరైనా నీట్కి కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అని ఫీల్ అవుతే పీ బ్లాక్ని స్కిప్ చేసి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, కెమికల్ కైనెటిక్స్ ప్లస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ రెండింటిని చదువుకోండి. లేదు మేము ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, నీట్ కాదు అనుకుంటే 1 and 2 చదివేసేయండి, ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ 3 చాప్టర్స్లో నాట్ ఓన్లీ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా డెఫినెట్గా అడుగుతారు. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చూసి తీసుకుందనమాట ఈ వెయిటేజ్. సో మీరు ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఇందులో ఏదో ఒక చాప్టర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి 10 మార్క్స్, ఇక్కడ నుంచి 16 మార్క్స్ అంటే 26 మార్క్స్ ఆల్రెడీ స్కోర్ చేసేసినట్లే అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి సాలిడ్ స్టేట్లో మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా అడుగుతారు. సో విఎస్ఏక్యూస్ మేబీ ఆర్ మే నాట్ బీ, అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా అడగొచ్చు, బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ ఆర్ అంటే సెమీ కండక్టర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, లేకపోతే రెండు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ని ఒక షార్ట్ ఆన్సర్గా అడగొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్లో డెఫినెట్గా ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది, ఒక విఎస్ఏక్యూ ఉంటుంది. అండ్ డిఎండ్ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్, ఈ చాప్టర్లో కూడా 1 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ప్లస్ విఎస్ఏక్యూ 1 మ్యాండేటరీ డెఫినెట్గా అడుగుతారు. మెటలర్జీలో కూడా షార్ట్ విఎస్ఏక్యూ, బయోమాలిక్యూల్స్లో షార్ట్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది, విఎస్ఏక్యూ మే ఆర్ మే నాట్ బి అనమాట. అండ్ పాలిమర్స్లో కూడా విఎస్ఏక్యూస్ 2 అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ అడిగితే అడగొచ్చు, లేకపోతే లేదు. సో బట్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో మ్యాండేటరీగా షార్ట్ ఆన్సర్కే ఇస్తారు 4 మార్క్స్. ఐదర్ షార్ట్ ఆన్సర్ అడగొచ్చు, లేకపోతే 2 విఎస్ఏక్యూస్ని ఒక షార్ట్ ఆన్సర్గా అడగొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్లో ఉన్న లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్, పాయింట్ ఏ, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ అండ్ స్టేట్ Faraday's law of electrolysis. B, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? Okay. And second question, point A, state and explain Kohlrausch law of independent migration of ions. Point B, give the applications of Kohlrausch law of independent migration of ions. And third question, what are galvanic cells? Explain the working of a galvanic cell with a neat sketch taking Daniell cell as an example. Point B, what is molecularity of a reaction? How is it different from the order of a reaction? Name one bimolecular and one trimolecular gaseous reaction. Okay. And fourth question, what is rate of reaction? Explain the effect of temperature and effect of catalyst on a rate of reaction. And fifth question, explain the following terms with suitable examples. Point A, average rate of reaction, molecularity of a reaction, slow and fast reactions, order of a reaction, activation energy of a reaction. And now very short answer questions from electrochemistry and chemical kinetics. So first question is, state Faraday's first law of electrolysis. Second is, what is metallic corrosion? Give one example. Third one is, what is primary battery? Give one example. Fourth one is, what are galvanic cell or voltaic cell? Give one example. Fifth question is, state Faraday's second law. Sixth question is, define order of a reaction. Give one example. Seventh question is, give 2 examples for gaseous first order reaction. Eighth question is, give 2 examples for zero order reaction. Ninth question is, what are pseudo first order reaction? Give one example. 10th question is, a first order reaction is found to have a rate constant K equals to 5.5 into 10 power minus 14 seconds inverse. Find the half-life of the reaction. And 11th question, a reaction has a half-life of 10 minutes. Calculate the rate constant for the first order reaction. 12th question, the standard EMF of Daniell cell is 1.1 electron volts. Calculate the standard Gibbs energy for cell reaction. Okay, this cell reaction. So these are
very short answer questions from electrochemistry and chemical kinetics. It is so P block elements లో long answer questions, short answer questions, very short answer questions 3 అడగడానికి పాసిబిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసేద్దాం. Long answer questions from P block elements. So first question is, how is chlorine prepared by electrolytic method? Explain its reaction with NaOH, NH3, NaI, slaked lime. And second question, how is chlorine prepared in laboratory or Deacon's method? How does it react with iron, iodine, H2S, N2S2O3? And third question, how is ozone prepared from oxygen? Explain its reaction with C2H4, Ki, Hg, PbS, Ag. And fourth question, how are XeF2, XeF4 and F6 prepared? Explain the reaction with water and discuss their structures. Fifth question, how is nitric acid manufactured by Ostwald's process? How does it react with the following? Copper, zinc, sulfur, phosphorus. Next, sixth question, how is ammonia manufactured by Haber's process? Explain the reactions of ammonia with ZnSO4, copper sulfate, AgCl. Okay. Next, short answer questions anamata. Important short answer questions from P block elements. How does PCl5 react with the following? Water, ethyl alcohol, acetic acid, Ag. Okay. Next, second question, write the equations for the reaction of chlorine with the following: cold and dilute NaOH, excess NH3, calcium hydroxide, Na2S2O3. And third question is, explain the structure of SF4 and SF6. Fourth question is, explain the structure of BRF5 and IF7. Fifth question is, what are interhalogen compounds? Give some examples to illustrate the definition. How are they classified? Okay. And sixth question, how is ClF3 prepared? How does it react with water? Explain its structure. Seventh question, how are XeF2 and XeF4 are prepared? Give their structures. And eighth question, how are XeO3 and XeF4 prepared? Give their structures. And ninth question, explain the reaction of the following with water: XeF2, XeF4, XeF6. Explain the structure of XeF6, XeO. Next, very short answer questions from P block elements. First question, SO2 can be used as an anti-chlor. Explain. Second question, what happens when white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide? Third question, what is allotropy? Explain the different allotropic forms of phosphorus. Fourth question, nitrogen molecule is highly stable. Why? Fifth question, pH3 has lower boiling point than NH3. Why? Sixth question, NH3 forms hydrogen bonds but pH3 does not. Why? Seventh question, what is tailing of mercury? How is it removed? Why is water a liquid while H2S is a gas? Ninth question, what happens when chlorine reacts with dry slaked lime? 10th question, write the reactions of a fluorine and chlorine with water. 11th question, how is chlorine manufactured by Deacon's method? 13th question, explain the structure of XeO3. 14th question, in modern diving apparatus, a mixture of helium and oxygen is used. Why? Okay. సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నేను లాంగ్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏం చెప్పట్లేదు, ఓన్లీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వేసిక్యూస్ చూపిస్తున్నాను అనమాట. సో లెట్ మీ షో. సో ఆర్గానిక్ షార్ట్స్ అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఫస్ట్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ మ్యాండేటరీ డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాలి. నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అన్నవి 22 ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ 22 కూడా తరోగా నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఆర్ ఎల్స్ ఈ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ని 4ని కలిపి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్గా కూడా అడుగుతూ ఉంటారనమాట. సో నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి. మీకు నీట్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది, ఎంసెట్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ని డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో ద ఇంపార్టెంట్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ కెనిజారోస్ రియాక్షన్, రీమర్-టీమన్ రియాక్షన్, డీకార్బాక్సిలేషన్, ఆల్డల్ కండెన్సేషన్, కార్బైలమైన్ రియాక్షన్, Williamson's ether synthesis, Sandmeyer's reaction, cross-aldol condensation, Grignard reaction, acetylation, HVZ reaction, diazotization, Kolbe's reaction, Gattermann reaction, Wurtz-Fitting reaction, Clemenson's reduction, Ulf-Kishner reduction, SN1 and SN2 reactions,
Fittig reaction, Woods reaction, Hoffman bromamide degradation reaction, esterification. సో ఇవన్నీ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అనమాట. సో లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మనకి ఆల్డల్ కండెన్సేషన్, కార్బైలమైన్ రియాక్షన్, విలియమ్సన్ ఈథర్ సింథసిస్ అండ్ కోల్బేస్ రియాక్షన్ అడిగారనమాట. ఫస్ట్కేమో అంబైడెంట్ న్యూక్లియోఫైల్స్ అండ్ ఎనాన్షియోమర్స్ అంటే ఏంటని అడిగారు. సో దిస్ ఎనాన్షియోమర్స్ అని 1 VSAQ ప్లస్ ఈ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగారు. సో అలా షార్ట్ ఆన్సర్ అడిగారు అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్లో 20. ఓకేనా. సో వీటి నేమ్డ్ రియాక్షన్స్తో పాటు సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ బైమాలిక్యులర్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే SN2 న్యూక్లియోఫిలిక్ బైమాలిక్యులర్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ విత్ 1 ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ యూనిమాలిక్యులర్ సబ్స్టిట్యూషన్ SN1 reaction with 1 example. Third question is define the following: racemic mixture, retention of configuration, enantiomers, racemization. These are important short answer questions. ఇవి షార్ట్స్కే కాకుండా లాంగ్ ఆన్సర్ కూడా అడుగుతుంటారు. 4 నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ కలిపి 1 షార్ట్ కింద అడుగుతుంటారు. ఓకేనా. సో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, హలో ఆల్కెన్స్ అండ్ హలో అరెన్స్ చాప్టర్ నుంచి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద అంబైడెంట్ న్యూక్లియోఫైల్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద స్టీరియోకెమికల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ SN1 and SN2 reactions. Third question is what are enantiomers. Fourth question is write the structures of the following compounds: 2-chloro-3-methyl pentane, 1-bromo-4-sec-butyl, 2-methylbenzene, para-bromochlorobenzene. And fifth question, explain the Woods-Fittig reaction. Sixth question, find the A and B products in the following reaction. Okay, ethyl chloride converted into A by using magnesium and ether, A converted into B by using water. So A and B ni products రాయాలన్నమాట మనం. ఓకే. నెక్స్ట్ 7th question, which compound in which each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH minus, CH3Br, CH3I, CH3 taken thrice CCl or CH3Cl, and alcohol, phenols and ethers లో. 8th question, compare the acidic strength of acetic acid, chloroacetic acid, benzoic acid and phenol and organic compounds containing nitrogen from chapter nunchi. 9th question, write equations for carbolamine reaction of any aliphatic amine. 10th question, what is diazotization. 11th question, give structures of A, B, C in the following reactions. So this anamata. And 12th question, arrange the following bases in decreasing order of pKb values. This anamata. C6H5NH2, C6H5NHCH3, C6H5NH2, this is 6. C6H5NH2, C6H5 taken twice NH. And 13th question, how is nitrobenzene converted into aniline. 14th question, explain the reaction of aniline with the nitrous acid. And now short answer questions from solid state. First question is derive Sprague's equation. Second one is explain Schottky defect and Frenkel defect with structures. So VSAQs అనమాట ఇవి. 2 SAQsని ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ లాగా అడిగారు. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ 2 మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్ అండ్ కంట్రాస్ట్ ద కండక్షన్ మెకానిజం. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, classify each of the following as either P type or N type semiconductor. Okay, first one is germanium doped with indium, second one is silicon doped with boron. And next chapter solutions. ఇందులో 4 marks questions possibility ఉంది and 2 marks questions కి కూడా possibility ఉంది. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ సొల్యూషన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ RLVP, రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. How is it useful to determine the molar mass of solute? And second question, point A ఇది అడగొచ్చు, స్టేట్ రావల్స్లో అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో నేను ఇక్కడ 3 క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాను, అవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రావల్స్లా కింద అవి కూడా నేర్చుకోవాలి మీరు. ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ వాటర్ at 293 Kelvin is 17.535 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of the solution at 293 Kelvin when 25 grams of glucose is dissolved in 450 grams of water. Okay. So next question, the vapor pressure of a pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 grams when added to the 39 grams of benzene. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bar.
what is the molar mass of the solid substance? Okay. And next question, points. Calculate the vapor pressure of a solution containing 9 grams of glucose in 162 grams of water at 293 Kelvin. The vapor pressure of a water at 293 is 17.535 mm of Hg. And third important question is define mole fraction. Calculate the mole fraction of H2SO4 in a solution containing 98% H2SO4 by mass. And next question, a solution of sucrose in water is labeled as 20% weight by weight. What would be the mole fraction of each component in the solution? And next question, fourth. So define molarity. Calculate molarity of 10 grams of glucose in 90 grams of water. And a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molarity of the solution? And fifth question, what is an ideal solution? Give suitable examples. Sixth question is what is meant by positive deviation from Raoult's law and how is the sign of delta H mix related to positive deviation from Raoult's law? Seventh question, what is meant by negative deviation from Raoult's law and how is the sign of delta H mix related to negative deviation from Raoult's law? And eighth question, state Henry's law, write the applications of Henry's law. Okay. So some important, very short answer questions from solutions. First question is define osmotic pressure. Second is what are isotonic solutions, give example. Third one is state Henry's law. Fourth one is state Raoult's law and give its two limitations. Fifth one is what is relative lowering of vapor pressure. Sixth one is calculate weight of glucose required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution. Seventh question is calculate the molarity of a solution containing 5 grams of NaOH in a 450 ml solution. And eighth question is calculate molarity of 2.5 grams of ethanoic acid in 75 grams of benzene. Ninth question is calculate the mole fraction of sulfuric acid in a solution containing 98% sulfuric acid by mass. 10th question is define molarity. So what is cryoscopic constant? Index question anukunta ide. So last year icharu ebullioscopic constant kuda istaremonani ee two kuda mention chestanu annamata important kinda. Important short answer questions and very short answer questions from DF and complex compounds. So short answer questions from DF complex compounds is first question, explain the Werner's theory of coordination compounds with suitable examples. Second question is write the characteristic properties of transition elements. Third question is using IUPAC names, write the systematic names of the following. This anamata. ఇక్కడ 9 ఉన్నాయి. ఈ 9కి కూడా ఈ 9లో ఎనీ 4 ఇస్తారు, 9 ఇవ్వరు, ఎనీ 4 ఉంటాయి. ఎనీ 4కి రాయొచ్చు మీరు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, using IUPAC names, write the formulae of the following. Tetrahydroxyzincate 2 ion. Second, hexamine cobalt 3 sulfate, potassium tetrachloropalladate. Fourth, potassium trioxalatochromate. What is stereoisomerism? Explain geometrical isomerisms in coordination compounds, giving suitable examples. And sixth one, what is lanthanide contraction? What are consequences of lanthanide contraction? Seventh question is what is mesh metal? Give its composition and uses. What is ambidentate ligand? Give an example. And next important very short answer questions from DF and complex compounds. So first question is calculate the spin only magnetic moment of Fe+2 ion. Second question, calculate the magnetic moment of divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25. Third question, copper sulfate 5H2O is blue in color whereas anhydrous copper sulfate is colorless. Why? Fourth question, scandium is a transition element but zinc is not. Why? Fifth question is why Zn+2 is diamagnetic where Mn+2 is paramagnetic. Next, sixth question, what are interstitial compounds? Give an example. Aqueous Cu+2 ions are blue in color whereas aqueous Zn+2 ions are colorless. Why? Eighth question, using IUPAC names, write the systematic names of the following. This matter. And ninth question, what is mesh metal? Give its composition and uses. Next important short answer questions and very short answer questions from metallurgy chapter. Okay. So first question is give examples to differentiate roasting and calcination. Second one is explain the purification of sulfide ore by Froth flotation method. Third question is write down chemical reactions taking place in different zones in the blast furnace during the extraction of iron.
And fourth question is outline the principles of refining of metals by the following methods: zone refining, electrolytic refining, poling, paper phase refining. And fifth question, write any two O's with the formula of the following metals: aluminium, iron, zinc, copper. Okay. Very short answer questions from metallurgy. First question is, what is the role of cryolite in the metallurgy of aluminium? What is poling? Third question is, give the composition of the following alloys: brass, German silver, bronze. Fourth question is, write any one O with the formula of the following: aluminium, zinc, iron, copper. Fifth question is, what is blister copper and why is it so called? Sixth question, state the roles of silica in the metallurgy of copper. Seventh question is, what is mate? Give its composition. And next, important short answer questions from biomolecules. Short answer questions from biomolecules. First question, give the source of the following vitamins and name the disease caused by their deficiency. A, D, E, K. And second question, what are hormones? Give an example for each: steroid hormones, polypeptide hormones, amino acid derivatives. And third question, write short notes on vitamins. Fourth question, write notes on the functions of different hormones in the body. And next, important very short answer questions from polymers, chemistry in everyday life. Okay. So the first question is, what is PHBV? How is it useful to man? Second question is, what is Ziegler-Natta catalyst? Third question is, what is vulcanization? Fourth question is, what do you mean by polydispersity index? Fifth question, explain the nature of synthetic polymers. Mention their monomers. And sixth question, what is biodegradable polymer? Give two examples. Seventh question is, write the names and structure of the monomers of the following polymers: Buna-S, Buna, Dacron, neoprene. And eighth question, what are monomers repeating the units nylon 6 and nylon 6,6? And VSAQs from chemistry in everyday life. What are antibiotics? Give examples. What are artificial sweetening agents? Give examples. What are antacids? Give examples. Fourth question, what are antiseptics? Give examples. Fifth question, what are analgesics? How are they classified? Give an example for each. Sixth question, what are disinfectants? Give an example. Seventh question, what are food preservatives? Give an example. Eighth question, what is the difference between a soap and synthetic detergent? Ninth question, what are tranquilizer, and give an example. 10th question is, what are antihistamines? Give an example. Important short answer questions from surface chemistry. Short answer questions from surface chemistry. What are different types of adsorption? Give any 4 differences between characteristics of the different types. Second question, what is an emulsion? Explain the classification of emulsion with the following examples. What is catalysis? How is catalysis classified? Give 2 examples for each. Fourth question, what are micelles? Discuss the mechanism of micelle formation and cleansing action of soap. Fifth question, write any 4 enzyme catalyzed reactions. Sixth question, what is emulsifying agent? Give an example. What is electrokinetic potential, zeta potential or zeta potential? So ఇవి 2 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. షార్ట్ కింద అడుగుతారు ఇలాగా. సెవెంత్ క్వశ్చన్, ఇవి కూడా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ కింద అడగవచ్చు. వాట్ ఈస్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్? వాట్ ఈస్ బ్రౌనియన్ ఎఫెక్ట్? సో ఈ అనాలిసిస్ మీకు ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో, డూ లైక్ and share to your friends and family members, and don't forget to subscribe for more videos from my channel.